So, welcome. This is Sunday morning, and it's so good to see everybody again. I know it is Sunday, and you are away from your families, but we are very thankful that you choose to be here. And also thank you, because we know that many of you, I think 22, did log in Mission 1040 and are filling out the questionnaire. And we also know that some have difficulties, but Nils will help in one of the breaks. And this is the first time in Armenia that we do this reset program. This is the first time. So we are learning and you are learning, but together we want to make this a good method. So yesterday we went through the brain and the nervous system. And today we will work with neurodiversity, with disabilities a little bit. And different ways with communication. And tomorrow we will work with trauma. So if there is something that you want to give feedback, if there is something you would like to know more about, if there is something that is confusing, then let us know, because then we can improve and make it better next time. So when we meet next time, you will be invited in May to become instructors with the reset method. Because we want to make this information spread out to everybody. So every day you have to share some of your information from now until May. Because the only way to become an instructor is to know the material and share with the next person. So already now I want to listen. Did anybody share anything yesterday with your family or friends? Yeah, wonderful. So maybe some of you would like to share what happened yesterday. Yes. My son and my daughter, when see the brain, yes, they are very interested, and they say, "Mom, tell us what is this?" And I tell them. This is wonderful. Yes.
The children, they love this material. They want to know everything and they want to work with it. Little boy asked me to bring today another organ. He said, please mom, bring with you the heart. I want to see the heart. Yes. Երեխաներից մեկն է ցանկություն է հայտնել մեկ ուրիշ օրգան տեսնել եւ ծնողին խնդրել է որպեսզի այսօր ուրիշ օրգան կանի ցուցադրի։ And he is very clever. He wants to know about the heart. Երեխաներին մի անգամից բացեցին բաղակարքիչը, հալունդերը ու ուսումնասիրությունը մի անգամից տեղում կատարեցին, արդեն հայերեն տարբերակով ChatGPT-ին տվեց իրենց, շատ ոգևորված էին։ And their children also were very enthusiastic. They opened ChatGPT together with the brain, they comparison with each other. They learned a lot from these two combinations. This is absolutely wonderful. And so what's important when you share is that it's not a specific method how to share. You share and then you see what happens with the information because it has to be alive, the information. If you come and say, this is just textbook, learn this, then it's like, oh no, not another school. But if you share the material and somebody goes on ChatGPT, somebody looks into the Google something, that's when information really becomes important and personal. Սա իրականում գիտելիքը ստացված նյութը փոխանցելու եւ կիսելու հետաքրքիր մեթոդ է, քանի որ մենք տալիս ենք իրականում ինֆորմացիան, այսինքն ցույց ենք տալիս եւ նաեւ տեսնում ենք ինչ է տեղի ունենում ցույց տալուց հետո։ Մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ մատերիալ ուսումնասիրելուց, այսինքն գնում են ինտերնետն փորփրում, հասկանում են դեռ ինչ է, ոնց է, այսինքն հետաքրքրությունը առաջանում է եւ սա իրականում շատ կարեւոր է, երբ ստացված գիտելիքը իսկապես ամրապնդվում է եւ սա է այն լավագույն մեթոդներից մեկը, որի արդյունքում կարող ենք վստահ լինել, որ ինֆորմացիան այն մեջ տրվել է, իսկապես ստացվել է։ All right, anybody else will share anything? Այն ցանկացողներ կան կիսվել իրենց փորձով։ Ես երեք որ գնացի տուն, դուք տեսավ տղաս, մեծ տղաս, իրան շատ հետաքրքրեց, բացեց, ուսումնասիրեց ու նայր ինձ, ասաց մամա, մի նեղվի, եթե ինչ-որ բան դու ինքդ դասընթացից հասկացած չդնես, ես քեզ կօգնեմ, շատ ասիրում կենսաբանություն, քիմիա, շատ փորձեր ուսումնասիրություններ շատ ասիրում կատարել, ասաց ինչ-որտեղ եթե թերանաս, ես ինքս էլ քեզ կօգնեմ, որ մնացած բաները մասին ավելի իմանաս։ The same process where is his elder son. When he saw the box, he was really interested in it. And he, after exploring the box, what is inside it, Yes. he told her that no worry that you haven't obtained anything about the brain. I can teach you. I love that. Because he's really interested in and good at biology and chemistry. Very good. Yes. That's why, yes. He was How old is your son? 14. Wonderful. Yes, very good, very good. So today we will combine information about the brain with our feelings. Այսօր մենք արդեն մեր ուղեղի ինֆորմացիան կհամակցենք մեր զգացողությունների հետ, զգացմունքների հետ։ Okay, so first you will work with repeating what we did yesterday. If you look into your PowerPoint, if you find your PowerPoint, and you look in page 9 and 11. That visited today, they were not yesterday. Should I give them? Yeah, but or they can sit here, just because if they're not, they have to be in the room. Yes, they are here already. Oh, okay. We'll ask. Good. Yes, of course. Yes, make a. So we have 2 new attendants today, Nelly. Maybe we can see where they're sitting. The new 2 new. The one is with the red hair. Yeah. The girl, second girl one. Okay. Yes. So welcome and welcome very much. Okay. You will get material now. So there's. Vil du tage de 2 ringe? Tak. Super. And this.
from here? Yes, yes. So we will go through this one, the brain and the limbic system. It's just repetition. All right, so if you remember, this is the half of the brain, and if you have your brain in here, yeah. They are already there. I think you got two before. Okay, yes. Okay, so this is half the brain. And you remember we have cortex where all our thinking is happening. The larger part of the brain. And we have the limbic system where all our senses and emotions, feelings are. And then we have cerebellum, our small brain, that makes sure that we can move our body. Then we have the brainstem, and then we have the spinal cord. You remember the spinal cord? Okay, so everybody share with each other the cortex, thinking, limbic system, feelings, senses, cerebellum, small brain, movement, brainstem, sending out the signals and getting the signals to the brain. So you share that with each other now, 2 and 2. Okay, yes, now 2 and 2. I wanted to ask you, is it prepared through, by your order, or it is just a toy that you bought from? These you can buy, but they're very expensive. So that's why we choose not to give everybody, but we really should because they're wonderful. So it is realistic. It's called from Amazon? Yes, it's called Giant. Here, I can find the link because they have all kinds of dolls. They have dolls for everything. I'll order it. I don't know whether it's going to be a similar one, but Okay. But I can show you where. Yes. All right. Okay, so it's just repetition, but I want to share with you that the cortex, our big brain, has 4 areas. We didn't talk about this yesterday, but I'll just show you now. Բայց նաև ուզում եմ անդրադառնալ կորտեքսին եւս մեկ անգամ, դա ուղեղի մեծ հատվածն է, մենք երես չենք խոսել այս մասին,
Այս մասը այս հատվածը ունի 4 հիմնական մաս։ So the frontal lobes is the part that is planning everything. Առաջին հատվածը, դիմային հատվածը, ամեն ինչի պլանավորման պատասխանատուն է։ And is calculating consequences. Եվ հանգամանքներն է իրականում հաշվարկում։ If I do this, then this happens. Եթե անեմ սա, ինչ տեղի կունենա։ And usually you are 25 years old before your frontal lobes are mature. Սովորաբար 25 տարեկան հասակում է այս հատվածը ձևավորվում լիարժեք։ So when you tell a child 12 years old, why did you do that? Եթե 12 տարեկան երեխային հարցնում եք ինչու եք օրինակ դա արել։ And he says, I don't know. Նա չգիտի պատասխանოს։ Now he can learn to say, my frontal lobes are not mature. Այս բանալը նա կարող է սովորել եւ ասել, որ իմ այս դիմային հատվածը ուղեղի դեռ զարգացած չէ։ So that's why we need a lot of grace and care when children grow up, because when they learn from their mistakes, we want them to learn without feeling shame. Այս բանալում մենք պետք է համբերությամբ զննենք եւ շատ հոգատարություն ցուցաբերենք, քանի որ երեխաները մեծանում են, իրականում իրենց արարքների համար հետո են զղջում եւ հետո է այդ ամոթի զգացողությունը հետո է առաջանում։ So this part of the brain called parietal lobe, Այս հատվածը կոչվում է պարատալ երևի you have to look up the Armenian word. This is the ավելի շատ օղքային այդ հատվածը տենց Okay, we'll try to translate it into Okay. Այս հատվածը որ ասես դա ճակատային Okay. But what you do now, everybody touch your forehead. Okay, yeah. Okay, but everybody touch your forehead, frontal lobe. Now everybody. Frontal lobe, Everybody, I don't go on until everybody touch your frontal lobe. Yes. Touch your frontal lobe. Now touch your parietal lobe. This is how we teach the children. Where is it? And this part, okay, you can take it down. This part is helping everything that you're learning. When you're learning math or Armenian, English, geography, everything, these are the learning areas of the brain. And then we have the occipital lobe, the red area. Everybody touch the back of your head. Okay, we found the Armenian. Okay, wonderful. Okay, so everybody touch your occipital lobe. Everybody. Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe. And this is for your visions. So when you see something in the back of your head, you are processing everything that you are seeing. And in the back of your head, also your places for remembering language and words is in the back of your head. And in the left part of your occipital lobe, you learn specific words. In the right part of your occipital lobe, you put the words together to create meaning. And this is also where you have intonation, where you can hear if it's irony, do you mean what you're saying because of the tone of your voice? And many children with autism, they are very good with words,
specific words. Աուտիզմով հիվանդ երեխաները իրականում շատ լավ են կոնկրետ սպეციფიկ բառեր հիշելով։ But if you put them together, they don't know what are you meaning. Բայց երբ նրանք փորձում են միացնել, նրանք չեն հասկանում ինչ է դա նշանակում։ If you use humor or something, Եթե օգտագործություն humor, say something funny. Հա, ինչ որ իրականում եթե կատակ եք անում կամ հումոր եք օգտագործում, դա իրական իրենց կողմից չի ընկալվում։ So I want to make a little example, but I want to make sure that it's a good example. If in Danish I can say, I did not say you were an idiot. Is that can you use Yes. this? Okay, Yes, good. yes. Let's do it. So you have to be very neutral. I did not say you were an idiot. Yeah. Okay. Անձնավորված չի բնականաբար, իրենց մոտ Դանիայում շատ օգտագործում են հետևյալ արտահայտությունը. Ես չեմ ուզում, որ դու կարծես, ես չեմ կարող քեզ ասել, որ դու հիմար ես։ Okay, so the left part is like, these are words, I can spell them. Sorry. The left part of the brain says these are words and I can spell them, you know. Ձախ հատվածը իրականում ասում է, որ դա բառեր են եւ կարող եմ ընդհանրապես դա արտահայտել։ But now you have to use your right part of the brain. Բայց այս բառակարը նա պետք է օգտագործեք նաեւ աջ հատվածը այս մասով։ So now I say, I didn't say you were an idiot. Ես չէի ասել, որ դու հիմար ես։ But somebody else said it. Բայց ինչ որ մեկն է դա ասել։ I didn't say you were an idiot, but I stood like this. Ես չեմ ասել հենց այդ ինտոնացիայի տարբերությունն է իրականում, որ դրթում է հասկանալ, այսինքն ես չեմ ասել, որ դու հիմար ես։ Or I didn't say you were an idiot, but your friends, they're not very clever. Ես ասել եմ դու հիմար չես, բայց քո ընկերները կարող են լինել ավելի ոչ այդքան խելացի։ Or I didn't say you were an idiot, I think you are. Ես չեմ ասել, բայց կարող ես դու այդպեսին լինել։ Or I didn't say you were an idiot, maybe I said crazy, but not idiot. Ես չեմ ասել, որ դու իրականում հիմար ես, միգուցե ես ասել եմ, որ դու խելառ ես, բայց չեմ ասել, որ հիմար ես։ So it is the very same words, but because the way I pronounce them and my intonation, it gives different meaning. Իրականում նույն բառերի տարբերանքն է, բայց քանի որ ես ինտոնացիայի մեջ նաև դնում, ինտոնացիայի փոփոխությամբ եմ արտահայտում, իրականաբար իմաստային նաև տեսանկյունից փոփոխություն է տեղի ունենում։ So when you communicate, often there is misunderstandings because you misunderstand. Հաղորդակցման ժամանակ շատ հաճախ կարող է լինել, երբ մեկը մյուսին չհասկանաք։ And then you think the other person wanted to say something, but they didn't want to say that, but you heard it like that. Իրականում դրանից է գալիս, որ երբեմն ասում եք, որ լսել եմ ես դա որ ասել եք, բայց իրականությունը դա չէ։ Այսինքն բառերի համադրություն է լինում, բառերի շարք է լինում, բայց տարբեր ինտոնացիաներ բառական դրա տարբերվում է իրապես։ All right, and then the last lobe is what we call the temporal lobe, and that is here in the side. It's going here, a part of the brain. Yes, and the temporal lobe is processing all our senses. And of course also our hearing. And with the brain, we know that we have between 80 and 125 billion brain cells, neurons. You remember the neurons? So they communicate from my senses and feelings, my thinking, my body, all the way out to the rest of the body, my nervous system. So they send signals from one brain cell through the axon. This part, and then it receives through the dendrites. And then it keeps on receiving and sending the message. And every time you learn something new, you add this fatty material, myelin. So you make something automatic. This is how learning is functioning.
All right. Then the other thing we talked about yesterday was the limbic system. You remember the thalamus? The thalamus that is processing all our senses. This is the taste and hearing and feeling, emotional feeling. All of our senses. And all the signals from our sensory system is sent to our amygdala. And amygdala is like, is this dangerous or is it okay? And amygdala is working with the hippocampus. And hippocampus is storing all our memories. If you, does any of you have a favorite song? Who has a favorite? You have a favorite song? What is your favorite song? Just one of them, maybe. Which one? Can you sing it? Do you all know it? Don't be shy. Yeah. Let's hum a tune. Okay. Okay. I want to ask her, when did she hear this song? When did it become her favorite? Oh, today? Okay. She heard that song several years ago, but till now it is, she likes to listen to it. Right, okay, so when I was young, before I met Kim, this is 9th grade, I remember the song, I'm not in love, so don't forget it. It's 10cc. Do you know the song? No, maybe. Okay. So I'm dancing in my class with one of the boys I like, and I like this song. And then 30 years later, I hear this song, and then I'm thinking about Kenneth, that boy. I haven't thought about him for 30 years, but that tune, the song, and then I remember what happened back then. Նորից կրկնեմ 9-րդ դասարանում էր երբ նա լսել է եւ դա երգելով պարում էր տղաներից մեկի հետ ու հավանում էր այնուհետեւ 30 տարի անց երբ կրկին լսեց այդ երաժշտությունը միանգամից հիշեց այդ տղային բայց մինչ այդ 30 տարվա ընթացքում ընդհանրապես այդ տղային ոչ տեսել էր ոչ լսել էր որևէ ինֆորմացիա չէր ունեցել. Exactly. You remember things when you were a child? It can be a smell. Like oh, it's like my grandmother. And this is, all of it is stored in the hippocampus. And yes, Christmas songs. Then we hear Christmas songs like, oh, it's like Christmas. Exactly. But it could also be something you eat. And it's like, oh, last time I ate this, many years ago, I liked it so much. This morning, Kim was talking about. Colors are like this. Yes, exactly. Yes. I heard about a dish in Armenia. What do you call that? With hash. He likes hash. He likes hash, and he likes it so much. So next time, Sorek's wife Margareta, she will make it for him.
And he has not thought about chash for many months, but hippocampus, he hears it and then he almost tastes it. Նա իրականում խաչ չէր փորձել շատ ամիսներ, շատ երկար ժամանակ, բայց ամեն դեպքում երբ հիշում է այդ մասին, կարծես թե զգում է այս պահին բույրը արդեն հասնում է քթին։ And so when we talk about trauma, Երբ մենք խոսում ենք տրավմայի մասին, hippocampus remembers all the bad stuff as well. հիպոկամպուսը ցավոք սրտի հիշում է նաև բոլոր բացասական կողմերը ևս։ If there is a sound and somebody died or somebody did something terrible, Եթե ձայնը լսում, երբ ինչ-որ մեկը օրինակ մահացել է կամ ինչ-որ սարսափելի բան է and տեղի 2 years, 3 years later, I hear a sound that sounds like it, Եվ եթե մի քանի տարի անց ես կրկին լսում եմ այդ ձայնը, then all the things that happened back then becomes real. կրկին վերապրում եմ այդ ամենը, կարծես թե այդ ամենը այս պահին ևս տեղի է ունենում։ So tomorrow when we are working with trauma techniques, Վաղը երբ խոսենք տրավմայի տեխնիկաների մասին, what we try is to find the different splinters, all the memories for the negative trauma, մենք արդեն կհայտնաբերենք բոլոր այն հատվածները, որոնք պատասխանատու են նաև նեգատիվ հիշողության եւ տրավմատիկ բաները ընկալելու մասով, to help the brain release. որպեսզի հնարավորություն տանք հասկանանք, թե ուղղակի ինչպես կարող է այդ ամենը հաղթահարել եւ բուժվել, իրացնել։ So to me, when I found out, when I learned that trauma is stored in the brain in a very physical way, Այն ինչ սովորել ենք իրականում, դա այն է, որ տրավման ֆիզիկական տարբերակով է մնում ուղեղի մեջ։ I wanted to learn techniques so that I could forget about it and it will lose the potential, that it will lose the power of my memory. Այսպեսով ես ուզում եմ սովորեցնել միասին սովորենք այն մասին, թե ինչպես կարելի է հաղթահարել այդ ամենը, այսինքն այնպես անել, որ հիշողության մեջ այդ հատվածը պարզապես ավելի անտեսվի, մոռացվի եւ մենք դուրս գանք այդ իրավիճակից։ And I want to keep the good memories. Եվ պահենք միայն լավ հիշողությունները։ Right, so when we talk about the displaced people, they will have many memories that are positive, Երբ մենք խոսում ենք տեղահանված անձանց մասին, մենք շատ բաների մասին ենք շատ բան ենք տեսնում, որ իրականում բացասական է նրանց մոտ մնացել։ but of course also many that are very difficult. Եվ հակառակներ ունենք, իրականում լավներ կա, բայց վատներ են նրանց մոտ շատ դժվարություններ են մնացել։ And we will work with that. Եվ այդ իրավիճակների հետ մենք միանշանակ աշխատենք։ But this is real for everybody. So even the local people here, even me in Denmark, I have many experiences that are very difficult. Բայց դա հատուկ է իրականում բոլորի համար, նույնիսկ մեզ համար, տեղի բնակիչների համար, երբ մենք շատ դժվարություններ ենք ունենում։ And we will work with that. Եվ իհարկե դրա այդ գործը Okay, so if amygdala is active and with negative emotions, Եթե ամիգդալան ակտիվ է բացասական է and hippocampus says, yeah, everything is going wrong, it's terrible, oh no, last time some things went wrong. Եվ հիպոկամպուսը ազդակ է հղում, որ ամեն ինչ խառն է, խառնաշփոթը լավ չէ, բացասական ազդակներ է պահանջում։ Then we have the neural network. Այդ տարբերակով մենք ունենք նեյրոնների արդեն համակցում։ It sends all the signals to the cortex and then I put language to my emotions and senses. Եվ այս տարբերակով մենք արդեն կրկին ազդակները դեպի ավելի մեծ ուղեղ ագնում եւ այդ էմոցիաները եւ զգացողությունները այդպես են արտահայտվում եւ պահվում։ And if this is a lot of negative talk, Եվ բացասական է իրականում տարածվում then hypothalamus wants peace in the brain. եւ հիպոթալամուսը արդեն ուզում է հանգստություն, խաղաղություն ուղղել մեջ։ And sends the signal to the pituitary gland, hypophysis, Եվ ազդակ է հղում հիպոֆիզին and the hypophysin sends the signal through the brainstem and all the way down our spinal cord Եվ դրա միջոցով իր կողմից ազդակը հղում է դեպի արդեն ողնաշարովներ, to our adrenal glands. որը մակերիկամներ է հասնում։ And the inner part, the mid of the adrenal gland, sends out adrenaline, Միջին հատված արդեն այդ պարագայում ադրենալինը արտադրում է։ and the outer part of the adrenal gland sends out cortisol. Արդեն արտաքին հատվածն է դա կորտիզոլի է վերածվում։ And adrenaline gives me energy, fight and flight and freeze. Ադրենալինը
մեզ տալիս է արդեն էներգիա կռվելու եւ սառեցել սառնալու, քարանալու։ And cortisol rises my blood sugar, Կորտիզոլը բարձրացնում է մեր արյան ճնշումը։ so I can focus. Ես արդեն կենտրոնացման հետ կապված որպեսզի խնդիր չունենամ։ But too much cortisol makes me sick. Բայց այնուամենայնիվ շատ մեծ քանակությամբ կորտիզոլը ապնում հիվանդացնում է։ And you remember everything we learned about this yesterday. Եվ այսպիսով մենք կրկնեցինք այն ամենը, ինչ երեք սովորել ենք։ So now we spend 5 minutes and you share with each other. Եվ 5 րոպե ժամանակ ձեզ, որպեսզի այս ամենից սովորել եք, եւս մեկ անգամ մեկը մյուսին սովորեցնեք եւ կիսեք։ It's very logical. Սա իրականում շատ տրամաբանական է։ And your son, he could explain everything. Եվ ձեր տղային եւս կարող եք դուք ամեն ինչ պատմել հետո։ Yes. And but because when we talk about today, we will talk a lot about emotions. Այսօր մենք շատ էմոցիաների մասին ենք խոսելու։ But we cannot just talk about emotions in our cortex with words. Բայց իրականում չեն կարող միայն խոսել կոնտեքստում եղած այդ։ We have to bring the body into play because it is the body that will regulate our emotions. Եվ մենք այս բaragայում պետք է նաև ներգրավենք խաղի մեր մարմնին, որովհետև ինքն է վերջին հաշվում պատասխանատու այդ ամենի համար։ Okay, so you can just use some minutes to explain all of this to each other. Խնդրում ենք մեկը մյուսին բացատրեք, կիսվեք, որպեսզի շարունակենք առաջ։ Okay. Ja. Ja, helt det samme. Det samme niveau. Samme niveau. Hvad med tagkurset? Der kommer mere i dybden. På traumekurset, grund til at jeg vil have, at de skal have været på Vita på traumekurset, det er, at ellers så ved de jo ikke det her. Ja, men mange har så meldt sig til traumekurset, uden de har den baggrund, og så får de lige et par timer, og så er vi allerede videre. Men på traumekurset, der arbejder jeg i 9 dage med teknikker. Det er alt sammen teknikker. Og igen, i morgen har jeg 1 dag. Så det vil sige, at du giver... Ja, de får en smag på det. Det der er i morgen, det bliver del af over 9 dage. Ja, på Vita, eller på traumekurset. Ja. 3 gange 3. Fordi der er 3 gange 5. Ja. Så det her også være overfladisk i forhold til 3 gange. ja, men på Vita, hver gang jeg siger det her, så bruger de jo tid på at forklare det ordentligt. Altså vi laver en masse ting. Nu fortsætter jeg jo. Så jeg gør meget ud af det her. Men det jeg bruger eftermiddagen på i dag, det er 6 dage på Vita. Fordi det er der, hvor de skal lære og beherske. De skal jo gå ud og bruge det med det samme. Det er jo instruktøruddannelse. Det flyder jo godt, selvom det er så koldt i tiden. Jeg skal se, hvad jeg har arbejdet i. Ja. In respect of reactivating memory, this or that kind of situation within the memory while smelling or listening to music. When, from my experience, when I started to listen to music, and I just several years ago something happened in relation with music, but when after that I repeat in hearing that kind of music, something stops in my mind to remember all the things. Just new added events also are combined with this situation and this smell or music. Absolutely. Absolutely, yes. We call it conditioning your brain. So, and this we will talk about tomorrow because we have to find out which memories do you want to get rid of and which you want to keep. When I was a child, there were some situations that were not so common Yes. with me and Yes. not so lucky to have. Yes.
And when I grew up, Yes. I faced such kind of situations. Yes. And it was in combination with the smell. Yes. With my perfume. Yes. After that, I feared to think about things. Yes. Yes. I tried and I repeated thinking all the time. Yes. And I realized that it helped me Yes. to get rid of this sense. Yes. To get rid of Because you went into the emotion. Yes. Yes. That is a technique. Annie, do you want to say something? I wanted to ask how should we name the training so that Let's do it in the break because I want Kim and Pete and Nils to be part of that. Okay. Yes. it was kind of healing me. Yes. Inside, like This is very interesting because that's a trauma technique. And then when you add going into the emotion and then you add with havening or with tapping, then it will release the power. You will lower the power and then it doesn't hurt you anymore. It's very interesting. We'll do that tomorrow. All right. Good. So, is there any questions or comments? Good, we're good to go. Then we also worked with neurotransmitters, you remember? And where's the brain? Okay, so what's interesting is that dopamine is very important for the frontal lobes. Okay. And acetylcholine is very important for our parietal lobe where we learn. Yes, and serotonin is very important for our vision and our and also for the amygdala, to cool down the amygdala, serotonin is important. And the temporal lobes, endorphins, to relax your senses. So the different neurotransmitters is processing different parts of the brain. And yesterday you were all giving examples with dopamine. And in the compendium you can find a lot of different ideas how to work. With yourself, with families, with the children at school, everybody. Okay, so what we did yesterday also was talking about cortisol. You remember cortisol? When we talked about the stress, and you even have in your bag, you have here, I think. You remember we went through what cortisol does? Mm-hmm. And we know that to bring down cortisol, if we can raise oxytocin, then you bring down cortisol. Okay, so we will make one little practice. If you can find the diamond or the star. And also you can find, let me just see, where is it? This one. If you have this one, and you remember on page, let me just find the page. On page 12,
On page 12, we want to raise oxytocin in the room right now. So in your groups, you find something to say to the next person about why have you value to me. Okay, you say something, you have value to me. Exactly. Okay. And you can write the sentence on the back and give to the next person. Okay. So, is there any questions? Do you all know what to do? Okay. So if you work 3, then one person gives to the next, and then one person gives to the next, and then, you know. Okay, so we raise oxytocin. Please do it. You can also create your own sentence, but this is just for ideas. Okay. And then when you have done it, then you share and say something nice to each other. You need something? Okay. Yeah. You get mine. It's in here, I think. Here. Oh. It's good. All right. So, will anybody just share what does that make you feel when you feel that the oxytocin is rising? Happiness. Yes. Positive feelings. Yes. Yes. It was really nice because we started to think why we love these people and people around us, and we understood it immediately, and it was really nice for me, really inspiring.
And it was most important while reading this, the other person while reading it, he was valued, she was valued. Yes, And yes. she was really positive Yes. energy, and a lot of positive energy came into Yes. Thank you so much. We will use oxytocin as a very important hormone to increase safety. So when children are small, babies are small, they need oxytocin all the time to grow. So one way to make oxytocin is being very nice with your eyes and with your voice and what you write. Oxytocin-ը կարող է նաև այնպես լինել, որ ձեր աչքերին, այնպես անել, որպեսզի աչքերի հաճելի լինի, ձայնին, այն ինչը որ տեսնում եք, զգում եք։ Another way to make oxytocin is by touching your body. Եվ օքսիտոցինը կարող եք բարձրացնել նաև ձեռքի հպումներով, այսինքն շոյելով, շոշափելով։ And something very important when you make oxytocin is if you can help the adrenal glands to relax. Նաև օքսիտոցինը կբարձրանա բարական եւ այդ մակերիկամներում ադրենալինի արտադրությունը կստացվի։ Okay, so now I will make a little strange practice. Եվ մի փոքր տարօրինակ հիմա փորձառություն ենք կանենք։ Okay, so I want to see if you can feel this, and I need somebody that I can do the practice with. Ես ուզում եմ դուք տեսնեք թե ինչ ենք անելու եւ մասնակիցներ թեկով ցանկություն ունի գալ այստեղ։ Somebody volunteering? Կամավոր մեկը որ կարող է գալ այստեղ եւ Okay, come on. Okay. So you stand here and then you stand with your back to me. Just watch here Okay, so I'm sorry, but I have to touch your body. Okay, is that okay? So the adrenal glands is around here. And now I will touch here very soft, and then maybe for 1 minute, then all the blood comes here and gives energy. Փափուկ ձևով կդիպչեմ ձեր մակերիկամներին շատ նույն եւ տեսնեք թե բարակայում ամբողջ կուտակումը արյունի է ինչպես է։ So I can feel it in my palms when the blood is coming. Ես ձերքի ափի մեջ եւս կզգամ թե ինչպես է արյունը գալիս այդ կողմ։ And you can feel it too. Եւս դա պետք է։ And this creates oxytocin. Սա օքսիտոցին է արտադրում։ Okay. I want to make sure that this is culturally okay, that I use, that I put my hands. I'm okay. Okay, so now I put my hands here, and then we'll just wait. It's all I do, I wait. Okay, and I already feel the heat coming now. Can you feel the difference in the temperature? I'll just keep it here maybe for 60 seconds or 90 seconds. Then if the oxytocin is coming and the bloodstream is coming, then often the body feels relaxed. Like this. And then you shift to parasympathetic nervous system. And can you feel any temperature change in your adrenal glands? No. Okay, but in a minute I will remove, and then he can feel that it's getting cold. Okay, so I'll move my hands now. Can you feel the difference now? Yes, he said that. Yeah. So this is a very strong regulation. She wants to ask something. Yes?
տարբերություն կա, թե ինչ իրավիճակում ենք այս գործողությունը կատարում, այսինքն մարդը լարված է կանգնած կամ կաշկանդված է, թե հանգիստ միջավայրում մենակով են անում։ Does it matter when in which situation this practice is used, is applied? Whether he's in stress situation, when he's trained, etc. Yes, if he's in stress situation, then it helps calm, because when you put your hand on the body, adrenaline goes down. And then you create oxytocin and cortisol goes down. Let's hear the question. Please. She wants to understand, maybe he's standing and all our eyes are... I cannot hear anything. Please, I cannot hear. Yes? Maybe the situation is like this. He's standing and all the eyes are on him. Yeah, that's stressful. Yes, that could be stressful, and yes. That could hinder feeling it better. No, well, it is even if he is feeling something, his body will react to the touch. So putting your hands on the adrenal glands, we can do that on a daily basis to regulate without being upset. And if people are reacting, if they have difficulty, then putting your hand on the adrenal glands will help calm. And increase oxytocin. Okay, I think we should clap. But now everybody, 2 and 2, you try this. Okay, so one is standing, one is putting hands. 1 second. Not on the lungs. You cannot. Okay, thank you. If you put your hands up too high, it's the lung and it's not working. You have to put them on the adrenaline. So it's here, not here, here. And just feel until you feel the heat, and then you can remove your hands. Yes, perfect. Yes. Okay. Yes. Can you feel it already? Doesn't matter. You can feel it through the thick material. Doesn't matter. And then you shift. Doesn't belong to touching. Yeah, we do different things tomorrow. Yes. You feel it? Yes. Very good. You feel it? Very good. No, doesn't matter. And you can put it outside the clothes, doesn't matter.
All right. Okay. If you look in this one, if you look in this one on page 4, then you can see the example. Yes. Okay. This one. And tomorrow we will do this training. Okay? Tomorrow. Yes. And you can hold even on thick clothes, it doesn't matter. And you can hold even on shoes, it doesn't matter. The sportsmen use this. Yes, very good. Right. To ground. But when you touch the body, you increase oxytocin and activate parasympathetic nervous system. And this is yes. Well, okay. How much minutes to be? I cannot hear. How much minutes keep this? Minutes? Well, some people they feel it for a longer time, but oxytocin is reduced in 3 minutes. So then you say something kind. You know, if you give this also, every time I read, I'm like, oh. So yesterday I got this from you. And so when I see it, I feel the oxytocin because I have this as a token, as an example. Իրականում երեք մենք այս փորձառությունը եւս արել ենք սրտի պարագայում, երբ ամեն անգամ ես դա գաղթում եմ, նույնիսկ այս պարագայում եւս ամեն անգամ ես վերապրում եմ դա, այսինքն ամեն անգամ օքսիտոցինը արտադրվում է. So we need many different ways to increase oxytocin. The touch, the words, the voice. If I say, I'm so happy to see you, or I can say, I'm so happy to see you. I'm very happy today. Then it's like, no, you're not. So the tone of voice also increase. If you speak gently, it increases oxytocin. All right, and on this page, I think this is where how it affects your body. Because when you ask people, can you feel something? And they say, no, I cannot feel anything. What should I feel? Then there are many different ways to react. Okay. So, any questions or reactions to the touching the adrenal glands? First of all, when she touches me, I feel hot sneeze. Yes. Warmth, and then I feel coldness. Then when you take out. Yes, then you take away, then you feel the cold. And the process was relaxing. Yes, it was relaxing. Yeah. Exactly. So what's...
հանգստացնող էր, ասաց որ երբ ձեռքերս հպեցի մակերիկաներին, միանգամից իրականում զգացի այդ ջերմությունը, այնուհետև երբ հեռացրեց սաղմություն անմիջապես գա։ Եվ ասաց նաև որ մյուս մեր գործընկերը ասաց որ դա իրականում հանգստացնող է։ Exactly, because when you tell somebody to relax, Եթե ինչ-որ մեկին ասում ենք հանգստացել, then you only speak to cortex. իրականում կոմպլեքսով են մենք դա կարգավորում։ But when you activate the body, they can relax. Բայց երբ որ արդեն մարմնի միջոցով ենք այդ ակտիվացումը անում, այդ պարագայում արդեն հանգիստ ռելաքսի վիճակի ենք վերածում։ Okay, fantastic. Հիանալի է։ Thank you so much. And so then the next part, I want to show you that here, like this. So we are on this page now. And yesterday and this morning we have been in this track. And a little bit in this track. With trauma, because tomorrow we will use all this information to work with trauma. Okay, but now we will talk a little bit about diversity. The pathway number 2. Okay, so many of you maybe you work with children with developmental disorders. Like autism, ADHD, dyslexia, and many other syndromes. So we will talk just a little bit about how can we use the information about the brain when the brain is different. Okay, and you can bring cases for our discussion if you have any. So I don't know if you are familiar with the term neurodiversity. For many years, we have seen that developmental disorders are only a handicap. But there is some discussion that every person has value. And for some parents, if they have a child who have a different development, they have a lot of concern, how will my child live? And some of the problems, how can we solve these problems? But every child needs love and care. And also somebody see what is my strength. So there is a shift between thinking if you are not typical, then you are sick. And then understanding that every person is created by God. And we have to take care of each other. Okay, I don't know if that is something you discuss or how you work with that. If you work with families where some of the children have problems with their development, how do you discuss it with the families?
ընտանիքների հետ, որտեղ երեխաներ կան խնդիրներով, ինչպես եք դուք այդ քննարկումները իրականացնում ընտանիքների հետ։ So, I don't know. Any? Սովորաբար կապսապային են լինում եւ առաջինը ներժումն է, չեն ուզում ընդունել խնդիրը։ The first reaction is refusal. They refuse to accept this kind Մեր պարագայում, երբ արդեն ընտանիքի ծնողի հետ աշխատում ենք, ունենում ենք առաջընթաց, որովհետեւ երեխայի զարգացման համար շատ կարևոր է նաեւ ընտանիքը։ We discuss and we work with the families and all together we progress because it is really, and the families understand that it is really important for their children. Yes. Ու ես իմ աշխատանքում մենակ իմ մասնագիտությամբ չեմ բավարարվում, դիմում եմ նաև գործընկերներիս, հոգեկան, լոգոպեդ, որ նրանց աջակցությամբ կարողանամ երեխային օգնել։ In my work, I do not restrict myself only from working with these children, only on my own profession. I also collaborate with my colleagues. Yes. In order to be more, to have more progress while working with these children. Yes. Yes. Thank you. Yeah. As we work with families, with people that have different educational levels. Yes. We include these families, these parents, to different events, and they also can attend some group events. Very good. They will have their own occupation, they will understand, try to understand what kind of problems their children face today. After that, they also, from their own perspectives, they will work with different specialists for the development and for the progress of their children. Yes. Yes, thank you. Իմ փորձից կարող եմ ասել անհատական աշխատանքի հետ կապված այն երեխան ում այր ավելի գիտակից է եւ հասկանում է երեխայի խնդիրն ու ընդունում է երեխայի մոտ ավելի արագ ենք ունենում արդյունք քան այն երեխայի մոտ ում մաման ավելի մերժով դիրքում է կամ չի ընդունում երեխայի խնդիրը կամ չի հասկանում ինչը կարող է վնասել. From my own experience, I can tell you that the parents that are more educated and their awarenesses are raised, these children are more progressive in their rehabilitation. Interesting, yes. And the ones that are on refusal position, it is really difficult for them and for us to work with these families. Yes. Եվ ամեն անհատական հանդիպումից հետո ծնողին կոնկրետ ներկայացնում են ինչի համար է իրականացվել, ինչ նպատակով այս հանդիպումը իրականացվել. After each meeting, I introduce thoroughly to their parents what the meeting meant to his children. Եվ նաև կարծես տրվել է տալիս եմ տնային հանձնարարություն ինքը ինչպես շարունակի տանը աշխատել մինչև հաջորդ հանդիպման գալը. I give also them some tasks, some homework within their families during the children for preparing, for being well prepared for the next meeting. Yes. Նաև ունենք դեպքեր, որ արդեն սոցաշխատողի հետ ենք ստեղծում հասկանալ եւ ուղղորդումներ անել, հա, եւ ծնողը չի կարողանում ինքը հասկանալ այդ պահին մեր աշխատանքները դրանից դժում է, որ հա բժշկական միջամտություն է նաեւ, հա, դեղորայքային միջամտություն է պետք, այդտեղ ինձ իմ բարակայում կոնկրետ շատ օգնում է նաեւ Մարիամը. Sometimes and very often they also collaborate with specialists and social workers because sometimes it is difficult for parents to obtain some pills and medicaments and in these situations Mariam really helps her to get to this point as well. Եվ այդ բարակայում կոնկրետ երեխայի դեպքի հետ կապված ինքը երբ որ սկսեց արդեն դեղորայք ընդունել իմ աշխատանքը այդտեղ արդեն սկսեց որ լուսավոր կետեր էլի երևալ, բայց մինչ այդ
շատ դժվար է, որտեղ ինքը բացարձակ չէր ենթարկվում։ Together with these medicines, in combination with these medicines, together with her work, Yes. the progress was revealed and some light spots Yes. revealed Yes. sooner than was supposed. Դա ուզում եմ ասել, որ ուղղակի խնամատարանձը ծնողը չէր հասկանում, մերժում էր, որ երեխան ունի դեղորայքի կարիք ու մեզնից էր արդյունք ակնկալում, ինչը որ նաև մեզ էր պարտավորեցնում ու դժվար էր ինձ համար։ The problem was the parent refused to accept that the child has also had some medicine support. Yes. And always directed to them to obtain some positive feedback Yes. and positive result. But as soon as she understood that the combination of medicine and the work together with the specialist is more progressive, it could be more progressive, these light posts Yes. were revealed sooner. So thank you so much for sharing. A lot of the time when we work with beliefs, that something I think is happening, then I get this outcome. If I can change my belief and I can think something else will happen, I can change the outcome. Կոնկրետ ինչ-որ բանի մասով, մենք ունենում ենք ինչ-որ տեսակի կոնկրետ արդյունք, բայց երբ որ այդ իրականում մեր սպասումները փոխվում են դեպի այլ ուղղություններով, այդ արդյունքները ևս փոխվում են։ So a lot of the things we work with is what I think about a situation. Սովորաբար ես աշխատում եմ այնպես, որ այս սիտուացիայի մասին ինչ կարծում եմ, ինչպես որ տրամադրվում եմ այդ ուղղությամբ արձագանքել, հենց այդ ուղղությամբ եմ աշխատում։ And if we can help a person to think something else, then something good can come out of it. Այնուհետև երբ որ կարծում եմ, որ կարող ենք օգնել մարդկանց մտածել այլ կերպ, եւ դրանով առավելություն տրվի իրենց պրոգրեսը ավելի լավ դիտվի, բնականաբար օգնում ենք նաեւ այդ ուղղությամբ նայել։ So this afternoon we will work a lot about what are you thinking, what are you feeling, what are you doing, and can you change to think something else, feel something else, do something else. Կաշխատենք նաև այդ ուղղությամբ, թե դուք հիմա ինչ եք զգում, ինչ եք մտածում, ինչպես եք աշխատում, այնուհետև այդ ամենը կփոխեք այլ տարբերակով, այսինքն ինչպես կարող եք նաև աշխատել, ինչպես կարող եք տեսնել, զգալ եւ այլն։ And you do this already, but we want to make it in a reset way with a lot of different practices. Վստահաբար դուք դա արդեն անում եք, պարզապես մենք այս reset-ի շրջանակներում եւս դա ուզում ենք կիրառել, որպեսզի ավելի հետաքրքիր իրական մասնավորեց ստացվի։ Okay. And just before the break, I just want to talk a little bit about autism and ADHD. So we know that when you grow up, the brain with autism is working in a different way. About 1/3 of people with autism, their IQ is lower. So if they were 12 years old, then we see often they act as if they are 4-year-old. You know, so we have a delay. And also their IQ is lower. But now we know many people with autism have normal IQ. But they have problems with social behavior and communication. And a lot to do with thinking, knowing I feel like this and I think like this, but I don't know how you feel and you think. It is called theory of mind or mentalization. So if you have autism, you know what you think and feel, but you don't know what other people think and feel.
So you don't know how to behave so that other people, you can be with other people. Another part of autism is that your senses is very alert. So many times the light is too much, or the sound is too much, or don't touch me. So we know that children with autism and young people with autism, they're very sensitive for the environment. So we need even more oxytocin and respect for the children with autism to to thrive, to be well. And we know that there are different parts of the brain that is not connecting. So a lot of the training is helping the child develop. So we know also now that 8 out of 10 children with autism have ADHD. And especially they have problems with planning or knowing what is the consequences and stopping myself. If I do something, I should stop myself. We work with inhibition to inhibit my behavior. And for this you need dopamine. And there are different parts of the brain. So this is the frontal lobe. And this is the cerebellum. So when I do something, I make a plan. And then I want to execute the plan. And then I sense something I'm doing with the plan. So we have a circuitry. Signals from the frontal lobes go to the small brain, go to the thalamus, and this is a circuitry. And I need dopamine for planning and doing. But if I don't have dopamine, then I can think about things, but I'm not doing it. So that's why I need external help, somebody who can help me do the things. Okay, so I will make a small practice. So right now I will give you a task, you will plan, and then you will do it and feel it. Okay, so you have to make an okay sign with one hand. And then you make a shooting sign. Okay, everybody's doing it, very good. Okay, now we shift. It's the other hand, you make the okay sign. Just, you shift. Some people was like, why is that difficult? Okay. And then you shift back. Okay. Yes, okay, and then you shift back. Okay, come on, let's do it. And we shift, and we shift. Okay, and shift, and shift. Okay. No, okay. Okay. Yeah.
You're really thinking, what is this? Exactly. Okay, this is not, it is not an ADHD test. No. No. But many children with ADHD, they hear something and they want to do it, but then they don't know how to. And that is a dopamine problem. And we have many different systems in the brain where you have to be, where it has to function for you to regulate. So when you have ADHD, you often have many problems with doing your homework, cleaning your room or cleaning where you are. To concentrate if there's something you have to do. And to stop doing the things that is annoying. All of this has something to do with how the brain is working. And not because the parents cannot discipline. I don't know if this makes sense. So when you have both autism and ADHD, then you have the problems with your emotions, with talking with other people, and being social. And you also have problems with concentration and planning. So you need a lot of understanding and help. And many children with autism and ADHD, they get a lot of discipline. So we raise their cortisol and adrenaline. So often they get more trauma. So when we meet them and when we spend time with them with understanding, then they can develop and mature quicker. So all your examples, when the parents and teachers, they understand, and be more kind, then the child will develop better. There's nothing new, but I just want to share this. And then also to think about, is there any strength with the children and the young people? Because often if they should get a job later, maybe they cannot take a full education. But we can work with the strengths from early, and then that can be something they can make money from. Okay, so usually we need work with executive functions. And we need help with understanding how other people are thinking and feeling and knowing what to do. And we need help with all the senses.
պետք է նաև աշխատենք։ And then we need help to keep the stress down. Եվ դրանով պետք է օգնենք ստրեսը իջեցնել։ And when children with ADHD and sometimes with autism, this is their toy. It's everywhere. And they cannot clean because they are all mixed up. Then they need adults who can help them put things into order again. So we know that they need a lot of help. And if we look at the typical problems that children with developmental issues have, the autism, ADHD, dyslexia, language difficulties, speaking problems, tics, Tourette's, like, they can have. All of this is neurological. It's how the brain works. This is different than from having anxiety or OCD or depression. So this is basic problems you cannot change. This is who you are. And this is stress disorder. Okay, so we also know that with autism you are very good with your left brain. But the right brain, where you put everything together, is more difficult. Okay. Okay, so we spend 5 minutes and then you discuss if you have any questions or any cases, then we talk about them now. Okay, okay. All right. So before we go to break, I want you to, if you have any questions or cases, put them down so you remember. And then after the break we discuss the cases, if you have any. Okay, okay. Okay, so please write them down, and then in 2 minutes we take the break until 20 past 12.